To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. It's time to start our English lesson once again. ඔන්න පුතේ වෙනදා වගේම අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ English lesson එක පටන් ගන්න. දැන් මගේ grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා දන්නවා අපි අපේ pupils book එකේ අන්තිම unit එක තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. We are talking about our future, which is our last unit in grade 5 pupils book. We have started that and we have already completed 2 lessons. අපි දැනටමත් පාඩම් දෙකක් මගේ දුවල පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා unit number 10 අපේ අනාගතය ගැන කතා කරන our future ගැන කතා කරන unit number 10 එකෙන් අපි පාඩම් දෙකක් කරලා ඉවරයි. When I completed my second lesson, I promised you that I'm going to come back with another brand new lesson for you. So here I am today to start our English lesson. Today we have to do lesson number 3 in unit number 10. What are we going to talk about in our lesson today? අද අපි කරන්නේ තුන්වෙනි පාඩම. මොනවද පුතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? It's all about a zero waste festival. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලාගේ pupils book එකේ තුන්වෙනි පාඩමේ 10 වෙනි යුනිට් එකේ තුන්වෙනි පාඩමේ තියෙන පුතේ a zero waste festival කියන පාඩම. Now what is a zero waste festival? Zero කියලා කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ බිඳුවයි. අපි බිඳුවට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද පුතේ? zero කියලා කියන්නේ. Zero waste. Waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය. Zero waste festival. ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා හැබැයි අපද්‍රව්‍ය මුකුත් නැති zero waste අපි ඉවත දාන්නේ නැති අපද්‍රව්‍ය නැති දේවල් වලින් ඔන්න ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා ඒක ගැන තමයි අපි lesson number 3 එකෙන් අද කතා කරන්නේ. A zero waste festival. Now you must be knowing that there are certain things where we really should not let go into our environment. අපි පුතේ අපේ සමහර ද්‍රව්‍ය තියෙනවා අපි අපේ පරිසරයට මුදා හරින්න හොඳ නැති දේවල්. දි รา පත් වෙන්නේ නැති දේවල් නේද? පරිසරයට අහිතකර දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි පරිසරය ගැන හිතනවා නම් අපේ අනාගතය because we are talking about our future, we have to take care of our environment. අපි ජීවත් වෙන පරිසරය අපිට හරි වැදගත්නේ පුතේ. අපි අනාගත ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා නම් අපිට අනාගතයක් තියෙන්න ඕනේ නේද පුතේ? So we have to have a future to live. We need to create and we have to think about our future in order to live a good life in the future world. So because we are talking about our future, we have to remember that our future will be a bright one. A good one, a friendly environment to live will all depend on what we do. අපි අද දවසේ කරන දේවල් තමයි පුතේ අපේ අනාගතයේ අපේ ජීවිතය කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ. That can be with your education, that can be with the way you live, with the way you learn, with the way you spend your life. The good things and the bad things, they all will be a part of your future. අපි ඉගෙන ගන්න හොඳ දේවල්, නරක දේවල් නේද පුතේ? අපි කරන හැම දෙයක්ම අපේ ඉදිරි අනාගතයේ ලෝකය අපි ජීවත් වෙන්න යන ලෝකයට බලපානවා. So now in our lesson today we will talk about a zero waste festival. අපි අපද්‍රව්‍ය අපි ඉවත දාන්නේ නැතුව පරිසරයට මුදා හරින්නේ නැතුව අවසාන වෙනකම්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් පාවිච්චි කරනකොට අපි ඒක නැවත නැවත අපිට විවිධ ක්‍රම වලින් විවිධ දේවල් විදියට හරවගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපි පරිසරයට කරන්නේ ලොකු ඉතාම හොඳ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපි පරිසරයට කරන්නේ ලොකු හානියක්. So now in our lesson number 3 we will talk about this
special festival. So let's start our lesson number 3, that is a zero waste festival. And by now, I hope all my little girls and boys have your pupils book and your workbook with you to begin our lesson. Before I move on with my lesson, I just want to remind you about the 2 lessons that we have already completed. අපි දැන් පුතේ 3 වෙනි පාඩම පටන් ගන්නයි යන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලාට මතක ඇති අපි පළවෙනි පාඩමෙන් කතා කෙරුවා my future classroom. So when we talk about our future classroom even, now because we are talking about the future classroom, and I told you that we will have clean and tidy, neat and tidy classrooms කියලා. මතකද පුතේ අපි අපේ පළවෙනි පාඩම කතා කරනකොට අනාගතේ මගේ පන්තිය කොයි වගේ වෙයිද කියලා නේද? එතකොට මගේ පුතාලගේ පොතේම තිබුණා අපිට පිරිසිදු නේද? clean and tidy පිළිවෙල පිරිසිදු පන්තියක්. ඉතින් එතකොට පුතේ අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉවත දාන දේවල් ගැන අපේ අවට තියෙන පිරිසිදු කම ගැන අපි හිතනවා නේද පුතේ එතකොට. So we will all want to live in a clean, friendly and an environment where we will all live together. ඉතින් අපි ඒ වගේ අනාගතයක් ගැන කතා කරනකොට අපේ පළවෙනි පාඩමුනුත් අපි ඒක මතක් කරගත්තා කොහොමද අපේ අනාගතය විය යුත්තේ කියලා. Then in our second lesson, prepositions, we spoke about prepositions, position words. මීට කලින් පාඩමේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අලුතෙන් prepositions ඉගෙන ගත්තා. ස්ථානය පෙන්වන වචන නේද පුතේ? Position words in, on, under, near, in front of, behind, in between ඒ වගේ වචන මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඒ හැමදේම මතක් කරගෙන keeping all those things in mind because we are talking about our future, let's see what this new lesson has brought for you. Come, let's begin our lesson today. It's lesson number 3, a zero waste festival. I will take you there now. Come. Right. Now in your lesson number 3, as we always have, again here we have our happy cloud. හැමදාමත් වගේ දුවලා පුතාලගේ happy cloud එක. ඇයි පුතේ අපිට happy cloud එක හැමදාම තියෙන්නේ? We learn new words. The words that we use in our lesson. අපේ පාඩම් වලදී අපි පාවිච්චි කරන වචන දුවලා පුතාලට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වචන තමයි අපේ happy cloud එක අපිට ගේන්නේ. So we have 4 words today. We have 4 words. And what is the first one? Zero waste. ටීචර් දැන් වෙනකොටත් පුතාලට කිව්වා zero waste කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේද පුතේ? ඒ කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය නොමැති. අපද්‍රව්‍ය නැහැ. waste කියලා කියන්නේ ඉවත දාන අපද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඉවත දාන්න දේවල් අපිට නෑ මේ අපි කතා කරන ෆෙස්ටිවල් එකේ. නේද? අපි බලමු zero waste. කිසිම අපද්‍රව්‍යයක් නැතුව ඔන්න ලස්සන ෆෙස්ටිවල් එකක් ගැන අපි කතා කරනවා. Zero waste. දැන් පුතේ අපිට තියෙන්නේ ඊටාම සීමිත වචන ටිකක්. We have only actually 1, 2, 3, 4, 5 words. So please try to learn these spellings. Now actually you have come to the latter part of your pupils book. So by now you must have learned so many new words because we are learning English from grade 3. Now actually we have started a grade 5 unit 10. අපි පටන් අරන් තියෙන්නේ grade 5 එකේ අන්තිම unit එක පුතේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ දුවලා පුතාලා හුඟක් අලුත් වචන ඉගෙනගෙනයි තියෙන්නේ. So let's concentrate on our new words today. Zero waste. Z-E-R-O, zero, and waste, W-A-S-T-E. Waste. Zero කියන්නේ මුකුත් නැහැ. බිඳුවයි waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය. So zero waste means අපද්‍රව්‍ය නොමැති. Exchange. Exchange. ඔන්න බලන්න පුතේ. Exchange කියන වචනේ තේරුම. හුවමාරුව. අපි හුවමාරු කරගන්නවා. exchange කරගන්නවා. අපි අදහස් හුවමාරු කරගන්නවට කියනවා අපි exchanging ideas. Exchanging our belongings. අපිට අපේ තියෙන අපේ දේවල් අපි අනිත් අයත් එක්ක හුවමාරු කරගන්නවා. අපිට අයිති දේවල් අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. අපි හුවමාරු කරනවා. එයාගේ දේ මම අරගෙන මගේ දේ එයාට දෙනවා. හුවමාරුව. exchange කියලා කියන්නේ අපි. E-X-C-H-A-N-G-E. exchange.
competition තුන්වෙනි වචනේ පුතේ ටිකක් දිග වචනයක් නේද? competition මොකද්ද පුතේ competition එකක් කියන්නේ? තරඟයක්. අපි තරඟ කරනවා, compete කරනවා. competition තරඟයක් කියන එක තමයි competition කියන්නේ. competitions competitions තරඟ. තරඟ වලට තමයි අපි competition එකක් කියන්නේ. තරඟයක්. යම්කිසි තරඟයකට අපි සහභාගී වෙනවා. We are taking part in a competition. Okay, so learn that word. It's a little bit long, but it's very easy for you to study the spelling. competitions, competitions. Then the last word is a very easy word, and that is sell. SELL. විකිනීම. අපි විකුණනවට කියනවා sell කරනවා. Sell. I'm selling. මම විකුණනවා. විකිනීමට අපි කියන්නේ sell කියලා. SELL. So we are using these words in our lesson today in your pupils book, and the words are zero waste, exchange, competitions, sell. Okay, so we will use these words and we will talk about our zero waste festival. Come, let's move on to our next slide. So now we are going to see what is zero waste. මොනවද පුතේ මේ zero waste කියන එකේ තේරුම? ඔන්න දැන් අපි බලමු කතා කරලා මගේ දුවලා පුතාලා කොයි විදිහටද මේ zero waste කියන එක අපි අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ. The meaning. The meaning of zero waste basically refers to the waste that people leave behind. Waste කියලා කියන්නේ පුතේ ඔන්න අපි මිනිසුන් විදිහට අපද්‍රව්‍ය ඉවත දාන ද්‍රව්‍ය. අපි පසකින් තබන ඉවත දාන ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි waste කියලා කියන්නේ. So basically zero waste means that the waste that people leave behind. මිනිසුන් විසින් පුතේ. මිනිසුන් තමයි අපද්‍රව්‍ය විවිධ දේවල් ඉවත දාන්නේ. මොකද මිනිසුන් පරිහරණය කරනවා, ඒ වගේම මිනිසුන් දේවල් ඉවත දානවා. In nature, none of any other species creates waste, but humans are able to create trash that does not decompose. And this is dangerous. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ අපද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරා. දැන් අපි කොහොමත් දේවල් අපි ඉවත දානවා නේද පුතේ? අපි පාවිච්චි කරලා සමහර දේවල් ඉවත දානවා. අපි කෑම බීම අපි හැදුවාම ඒවා වල ඉතුරු වෙන ද්‍රව්‍ය අපි ඉවත දානවා. ඉවත දාන්න ඕනේ පුතේ. අනවශ්‍ය දේවල් අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක පරිසරයට dangerous වෙන්නේ නැති වෙන විදියට. Now look at this sentence. In nature. In nature කියන්නේ කොහෙටද පුතේ? සබාදහමට. In nature, none of any other species create waste. දැන් පුතේ මිනිසුන් හැරුණකොට අපේ පරිසරයේ අපේ සබාදහමේ තවත් අය ඉන්නවනේ. නේද? සත්තු ඉන්නවා, කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. There are so many other animals, creatures, so many other species, even trees and plants. Right? So, but it's only the humans. මිනිසුන් විතරයි පුතේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත දාන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. Now this says, but humans are able to create trash. Trash කියන්නේ අපි ඉවත දාන දේවල් වලට. Waste, trash, ඒ හැම එකක්ම අපද්‍රව්‍ය ඉවත දාන. එතකොට පුතේ දේවල් ඉවත දාන්න දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ, use කරන්නේත් මිනිසුන්ම තමයි. නේද? සත්තු ඒවා මොනවත් අපද්‍රව්‍ය ඒගොල්ලොන්ගෙන් බැහැර කරන, ඒගොල්ලෝ අපද්‍රව්‍ය විදියට ශරීරයෙන් පිට කරන දේවල් විතරයි ඒගොල්ලෝ ඉවත දාන්නේ. නැතු ඒගොල්ලොන්ට අපිට වගේ දේවල් හදන්න නේද? They cannot create anything. They don't create anything. It's only the humans. We make different things. We have factories. We have so many other things where we, create certain things. And that is where we create trash as well. අපි දේවල් හදනකොට පුතේ ඒ ආශ්‍රිතව දැන් අපි උයනකොටත් ටීචර් කියපු විදිහට අපි ඉවත දාන කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ උයන නිසානේ අපි ඉවත දාන්නේ නේද? So we create trash.
Other creatures, other species do not create any trash. Humans are able to create trash that does not decompose. මොකද්ද පුතේ decompose? දැන් ඔන්න මගේ පුතාලා අහලා ඇති කොම්පෝස්ට් ටිකක් ගේන්න මේ පැලවලට දාන්න කොම්පෝස්ට් ටිකක් ගේන්න කියලා කියනවා නේද පුතේ? එතකොට මේ compose අපි ඉංග්‍රීසි වලින් compose කියලා කියන්නේ නැහැ. In English we say compose. පුතාලා දන්නව නේද පුතේ පස් වගේ තියෙන්නේ කළු පාටට අපි කම්පෝස්ට් ටිකක් ගේන්න මේ පැලවලට දාන පැල හැදෙනවා එහෙම කියලා අපි කියනවනේ. So now this word decompose means ඒ කියන්නේ දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක පුතේ. දි รา පත් වෙච්ච කොළ ඒ එකතු වෙච්ච අපද්‍රව්‍ය වලටනේ අපි කම්පෝස්ට් කියලා කියන්නේ. අපි නේද අපේ කුස්සියෙන් ඉවත දාන දේවල් in the kitchen we have kitchen waste, so we and when we like maybe when we sweep the garden, the leaves which gets together we dump them in a separate place along with the kitchen waste and all the other things, and then they become compost. පොහොර වෙනවා අපි ඊට පස්සේ ඒක යටින් අරගෙන නේද අපි පැලවලට පාවිච්චි කරන ඉතාම පෝෂ්‍යදායී කොටසක් තමයි මේ කම්පෝස්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දි รา පත් වෙනවා පුතේ ඒ අපද්‍රව්‍ය අපි ඉවත දාන දේවල්. But decompose means දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දේවලුත් තියෙනවා අපි ඉවත දාන. Now if you look at the picture which is over here, you will see the amount of trash that do not suit our nature, that is dangerous, which does not decompose. අපිට decompose වෙන්නේ නැති කම්පෝස් පොහොර විදියට අපිට හදාගන්න බැරි අපද්‍රව්‍ය විදියට ඉවත දැම්මට දි รา පත් වෙන්නේ නැති පරිසරයට අහිතකර දේවල් තමයි මෙන්න මේවා. So now when you look at this picture, you can see that there are glass pieces, plastic pieces, then there are tin cans, all sorts of things which are dangerous to our nature, the environment. Now you will all know if we just throw away these things, it might harm us. අපිට නිකම්ම පුතේ වීදුරු එහෙම අපි දාන්නේ නැහැ නේද? අපි දැන් හිතමු බෝතලයක් කැඩුනා, කෝප්පයක් කැඩුනා, අපි නිකම්ම ඒවා ඔහේ ගිහිල්ලා එළිය හැමතැන් වලම විසි කරන්නේ නැහැ. You have to dispose them in a proper way. අපි නිසි පිළිවෙලට අනිත් අයගේ ඇඟේ ඇනිලා කැපිලා යන්නේ නැති විදියට මොකක් හරි බෑග් එකකට නැත්නම් වෙන මොකක් හරි භාජනයකට දාලා ඒවා නිසි ආකාරව තමයි බැහැර කරන්න ඕනේ. නැත්නම් පුතේ ඒවා දිරන්නේ නැහැ. නිකම්ම අපි දැම්මට දිරන්නේ නැහැ. එතකොට පරිසරයට හානි වෙනවා. අනිත් අයට තුවාල වෙනවා. Right? So that you have to remember. Whenever we throw away something, whenever we have trash, and whenever we have waste, we have to think of our environment. If it is harmful to the environment, then it is not good. So that is why we focus on reusing things. නැවත පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරලා ඉවත දාන ප්‍රමාණය අඩු කරන එක ගැන තමයි පුතේ අද අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ. Right, now let's take a look at our next slide. In a zero waste system, the material will be reused until the optimum level of consumption is reached. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි මේ zero waste කියලා කියන්නේ යමක් අපි පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන එක. නැවත නැවත විවිධ ක්‍රමවලට හදාගෙන නැවත නැවත පාවිච්චි කරලා උපරිමෙන් ඒ දේ අපි කාලයක් පාවිච්චි කරලා ඉවත දාන එක තමයි අපි මේ zero waste කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. So now if you look at these, now can you see this is a bottle where you can take warm water, right? A flask actually, a warm water carrier made out of bamboo. උණ බම්බු වලින් තමයි පුතේ උණ බට වලින් තමයි මෙන්න මේ කෝප්ප හදලා තියෙන්නේ. The same way, now here see this bag is made out of paper. Made out of paper, which is a little hard. So you can use it as a bag. Sometimes you can make these kind of bags using gunny.
ගනි ක්ලෝත් ගෝනි රෙදි තියන්නේ පුතේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෝනිවල එක එලවලු එනවා නේද? පළතුරු ಜಾති එක අපි පාවිච්චි කරන අල ලූණු ඒ වගේ දේවල් ওই ගෝනි බෑග් වල ගේන්නේ. ඉතින් පුතේ අපිට ඒවා නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Maybe we can use them, clean them properly, and you can do creative things using these gunny bags. We call them jute කියලා අපි කියනවා. ඒ රෙදි වලට ගෝනි රෙදි තියෙනවා පුතේ. ඒවා වලින් අපිට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now just without cutting down these bamboo trees and just letting it go to the environment, we can make use of those things. So it's environmental friendly, eco friendly, පරිසර හිතකාමී දේවල්. නේද පුතේ? අපි ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් බෝතලයක් ගෙනියනවට වඩා මේ වගේ දි รา පත් වෙන දෙයක්. අපිට මේ වගේ දේවල් පරිසරයට අහිතකර නෑ. එතකොට අපිට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරුවොත් පුතේ පරිසරයටත් හොඳයි. නේද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් වුණාම ඒවයෙන් අපිට පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නෑ. ඒවා අපිට නැවත අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. So that is what it says. You have to reuse it until the optimum level of consumption is reached. Consumption කියන්නේ පුතේ අපි පරිභෝජනය කරනවා, පාවිච්චි කරලා අන්තිම වෙනකන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් එතනදී අපි කරන්නේ zero waste. ඉවත දැමීමක් නැතුව හුඟ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Now, we are going to talk about something important when it comes to, zero waste. අපි දැන් මගේ දුවලා පුතාලා බලනවා ඇති අමුතු දෙයක් තියෙනවා අපේ ස්ලයිඩ් එකේ. නේද පුතේ? අපි කතා කරන්න යනවා the 3 R's. R අකුරු 3ක් ගැන. R අකුරු 3කින් කියවෙන අපිට මේ විශේෂ දේ මොකද්ද? What is this important thing that we are going to talk about using 3 R letters? 3 R's. අපි කියන්නේ 3 R's කියලා. R අකුරු 3ක්. Now what can you see here? Now this says the 3 R's. What are they? One is over here. Then one in the middle and the other in this corner. They all have some arrows. E තලවලින් තියෙන්නේ පුතේ දුවලා පුතාලට මේ විශේෂ දේවල් තුන. Let's read and see. Reduce. උන්න අපිට කියනවා reduce. R-E-D-U-C-E. Reduce කියලා වචනයක් තියෙනවා. Reuse. Reuse. R-E-U-S-E. Reuse. Reduce. Reuse. Recycle. Reduce. Reuse. Recycle. ඔන්න පුතේ බලන්න මෙතන දැන්. ඔන්න අපිට තියෙනවා R අකුරක් reduce කියනකොට. R. Starting with reduce. The word reduce starts with letter R. The second word reuse. Reuse. Starting with letter R. The third one recycle. Recycle starts with letter R. So one R is over here. Second R is over here. The third R is over there. So 3 R letters getting together. We call this the 3 R's. So we have 3 R's here. Now what do these 3 R's say? මොනවද මේ R අකුරු තුනෙන් අපිට කියවෙන්නේ පුතේ? මම කිව්වා reduce, reuse, recycle. Here, reduce, we have R letter here. Reuse, we have the other R. Recycle. ඔන්න පුතේ. දැන් මේ මොකද්ද පුතේ මේ reduce කියන්නේ? Reduce. භාවිතය අඩු කරන්න කියනවා. Reduce. අඩු කරනවා අපි. Next one. Reuse. නැවත පාවිච්චි කරන්න. Reuse. Use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. Reuse. නැවතත් පාවිච්චි කරන්න. පළවෙනි එක
පාවිච්චි අඩු කරන්න කියනවා. සමහර දේවල් reuse කරන්න, නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න. Then the third R which tells us recycle. Recycle කියන්නේ පුතේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. ඒ කියන්නේ නැවත නැවතත් විවිධ විදියට ඔන්න ආපහු තව තව දේවල් ඒකෙන් හදමින් රීසයිකල් කරනවා. දැන් පුතේ අපි පිදුරු වලින් කොළ පත්තර අපි හදනවනේ, කඩදාසි නේද? ගස්වල කොටස් වලින් අපි කඩදාසි හදනවා. ඒකේ ඒ වගේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවා. නැවතත් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනවට අපි කියනවා රීසයිකල්. දැන් මේ 3R R අකුරු තුනෙන් එන reduce, reuse, recycle කියන තුන අපිට ඊටාම වැදගත් මෙන්න මේ අපද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරනකොට. So now let's talk about these 3 R's in detail. There are lots of ways we can look after our planet. දැන් අපි කතා කරේ පුතේ. I hope you can remember we spoke about our planet. Can you remember in our unit number 9? In detail we spoke about our planet. So we have to think of our future. Our unit number 10 is all about our future. So our planet needs to be looked after very well. අපි ජීවත් වෙන අපේ පෘථුවිය අපි හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ අපිට අනාගතේ ජීවත් වෙන්න තැනක් ඕනේ නම්. There are lots of ways we can look after our planet. හුඟක් ක්‍රම තියෙනවා පුතේ අපි ජීවත් වෙන අපේ මේ ලෝක ගෝලය, අපි ජීවත් වෙන මේ planet එක, planet earth, පෘථුවිය ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රම. 3 great ways are the 3 R's. ඒ වගේ විශේෂිත අපේ මේ ප්ලැනට් එක ආරක්ෂා කරන ක්‍රම තුනක් තමයි මේ අපි 3R කියලා ඉගෙන ගත්තේ. Reduce, reuse, recycle කියන තුන අපිට ඊටාම වැදගත් වෙනවා අපේ මේ ප්ලැනට් එක ආරක්ෂා කරගන්න. We throw away too many things and make too much rubbish. අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? නිතරම එක දේවල් විසි කරනවා නේද? ටොෆි එකක් කෑවොත් ඒ කොලේ විසි කරනවා, චොක්ලට් කෑල්ලක් කෑවොත් ඒවා විසි කරනවා නේද? වෙන මොනවා හරි කෙසෙල් ගෙඩියක් කෑවොත් ඔන්න ඒකේ ලෙලි විසි කරනවා. අපි හුඟක් වෙලාට ගොඩක් දේවල් විසි කරනවා පාවිච්චි කරලා. නේ? අපි ආපහු ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලාවත් වෙලාවකට හිතන්නේ නැහැ. නිකම්ම අරගෙන අපේ වැඩේ කෙරුවා අපි ඒක විසි කරලා දානවා. We throw away too many things and make too much rubbish. හුඟක් දේවල් විසි කරනවා වගේම අපි හුඟක් කුණු එකතු කරගන්නවා ඒ නිසා. Lots of the things we throw in the bin take thousands of years to go away. දැන් පුතාලට තේරුණාද? අපි ඒ විදියට විසි කරන හුඟක් දේවල් දි รา පත් වෙන්න නැත්තම් මේ ලෝකයෙන් ඒක නැති වෙන්න දි รา පත් වෙලා පසට එකතු වෙලා හරි ලෝකයෙන් නැති වෙන්න පුතේ හුඟක් කාලයක් යනවා. සමහර වෙලාවට අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙටත් වැඩි කාලයක් යනවා මේ දේවල් දි รา පත් වෙලා මේ ලෝකයෙන් නැති වෙලා යන්න. ඒ වගේ සමහර දේවල් තියෙනවා කවමදාකවත් දිරන්නේ නැති දේවලුත් තියෙනවා අපි පරිසරයට මුදා හරින. Every time you want to throw something in the bin, stop and think about the 3 R's. දැන් පුතේ අපි හැම වෙලේම යමක් විසි කරනකොට ඔන්න අපි නැවතිලා. You have to stop and then you have to think. අපි නැවතිලා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. You must stop and think before you throw something into the bin. අපි කුණු බක්කියට නේද? ක්ලාස් එකේ ඩස්බින් එකට හරි අපි වෙන කුණු විසි කරනකොට අපි නැවතිලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ අපේ 3R method එක ගැන. Now what is that? Can you reduce it? Can you reuse it? Can you recycle it? ඔන්න දැන් අපි විසි කරන දේ අපිට භාවිතය අඩු කරන්න පුළුවන්ද? Reduce අඩු කරන්න පුළුවන්ද? අපි ඒවා පාවිච්චි කරන එක අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම reuse කරන්න පුළුවන්ද? අනේ මම මේක විසි කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලනවා මේක මට ආපහු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. Can I reuse it? Okay, before you throw, you have to think of these things. You have to think whether you can stop or reduce using that particular item. Let's say a plastic bottle. දුවල පුතාලා අපි හිතමු වතුර තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ඔන්න විසි කරනකොට හිතන්න පුළුවන්.
අනේ මේක මං පාවිච්චි කරන එක අවම කරනවා. ඇයි ඒ? Because when we throw it into our environment, it will not, it will take a long time, as I told you, to get rid of this world. හුඟ කාලයක් යනවා. පසට එකතු වුණාම ඒවා වල chemicals තියෙනවා. එතකොට හොඳ නැහැ. Now you have to stop and think. I must reduce using these type of things. මං මීට පස්සේ ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් අරගෙන පාවිච්චි කරලා මෙහෙම විසි කරන්නේ නැහැ. ඒවා පරිසරයට කරදරයක්. So I'm going to reduce using it. Then you can think whether you can reuse it. මට නැවත මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මම විසි කරන්නේ නැතුව තියාගත්තොත් මට මේක ආපහු පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්ද? Then the other thing is recycle. මට මේක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා වෙන දෙයක් විදියට හදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? So every time when you go and throw your waste paper basket or your, the bin, the dirty things that you get collected in a bin, whenever you throw it, just make sure, stop and think whether you can reduce using it, whether you can reuse it, or whether you can recycle it. So that is something that as small children, mage duwala putala tama පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මේ හොඳ දේවල් පුතාලා දුවලා ප්‍රගුණ කරගත්තොත් ලොකු වෙනකොට මේ අනාගතයේ අපේ ලෝකය, our future will be a bright, a wonderful, a clean and a healthy environment for you. So that is the most important thing that we are learning from these lessons. Let's see what we are going to talk about next. Right. Now we are going to go to each of these things in particular. අපි එකින් එක බලමු. Reduce, reuse, recycle කියන අපේ මේ ඉතාම වටින වචන තුන කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? The first one is reduce. What is reduce? භාවිතය අපි අඩු කරනවා. Reduce paper. Always use both sides of the paper for writing, drawing and printing. We need to save our trees. ඔන්න පුතේ පළවෙනියටම අපි නිතර මගේ දුවලා පුතාලා පොඩි දරුවෝ විදියට නිතරම පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි කඩදාසි කියන දේ. You have to take the maximum of that paper without throwing it. You can reduce using paper. නිතර කොළ කඩ දැන් පොත්වල නේද පුතේ මගේ දුවලා පුතාලගේ අම්මලා තාත්තලා හුඟක් මහන්සියෙන් ওই පොත්පත් අරන් දෙන්නේ. So you must not tear any paper from any of your exercise books or whatever books that you have. Do not tear papers. කොළ ඉරලා අරගෙන නාස්ති කරන්නේ නැහැ. Right? And at the same time, always use both sides of the paper. ඔන්න එක පැත්තක විතරක් ලියලා මේක මට කැතයි අනේ මගේ අකුරු කැත වුණා නැත්නම් මට මගේ drawing එක කැත වුණා කියලා ඉරලා විසි කරනවද? එහෙම කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපිට පිටුවේ එහා පැත්ත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් both sides you have to use. Then you can use them for painting, for writing, for drawing and even for printing. අපි print කරනකොට එක පැත්තක වැරදුනා නම් ඒ කොලේ විසික් කරන්න නැතුව පුතේ නේද අනිත් පැත්තේ print කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඔන්න අපිට papers use කරන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. When you reduce using paper, what will you be saving? මගේ දුවලා පුතාලා කොළ පාවිච්චිය අවම කෙරුවොත් මගේ පුතාලට බේර ගන්න පුළුවන් කාවද? You can save our trees. ගස්වලින් අපිට පුතේ මේ කොළ හදන්න ගන්නේ පල්ප්ස් හදන්නේ අපි ගස්වල තියෙන කොටස් වලින් පිදුරු වලින් ඒ දේවල් වලින් ගස් කපලා තමයි මගේ දුවලා පුතාලගේ පොත් හදන්නේ. ඉතින් අපිට ගස් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. We need trees to breathe. Without trees we will not be able to breathe. නේද පුතේ? ඒක නිසා අපි අපේ පරිසරයේ තියෙන ලස්සන ගස් කොළන් ආරක්ෂා කරගන්න ඔන්න මගේ පුතාලට පුළුවන් අවමයෙන් papers පාවිච්චි කරන්න. Then the next one. Reduce plastic bottles. plastic බෝතල් පාවිච්චි කරන එක ඔන්න බලන්න පුතේ. අපිට පුළුවන් අවම කරගන්න. ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් පාවිච්චි කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් වෙන ක්‍රමයකට අපේ පාවිච්චිය අඩු කරලා වෙන ක්‍රමයකට අපිට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. Fill a reusable bottle with water each day. නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බෝතලයක් ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ හුඟක් වෙලාවට පුතාලා දුවලා දන්නවනේ there are mineral water bottles. අපි කියන්නේ mineral water bottle පොඩි කඩවල් වල හැම තැනම තියෙන ප්ලාස්ටික් ඇතුළ වතුර පේන බෝතල්. ඒවා අපිට නැවත පාවිච්චි කරන්න බෑ පුතේ. They are not good for us to use over and over again.
that is for only for the use of one time. You have to use it only once, then you have to throw it. එකපාරකට වඩා අපි ගොඩ දෙනෙක් මන් දැකලා තියෙනවා, දුවලා පුතාලත් දැකලා ඇති. ඒ බෝතල් වල කහ පාට බැඳිලා අපිරිසිදුයි ඇතුළ ඒත් ඒ බෝතල් පාවිච්චි කරනවා. It's not good for your health. It will cause you maybe dangerous types of cancer. එක වර්ගයේ පිළිකා තියෙනවා පුතේ, වල රසායනික දේවල් තියෙනවා, අපිට නැවත ඒවා පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. So maybe you can go into a clay pot. අපිට පුළුවන් මැටි කෝප්පයක්, මැටි බෝතලයක් පරිස්සමට පාවිච්චි කරොත් මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් ඔන්න නැවත හොද අපිට වීදුරු බෝතලයක් නේද පුතේ? ඒ වගේ බෝතලයක් පාවිච්චි කරුවොත් අපිට ඔන්න එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා විසි කරන්න ඕනේ නැහැ, නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So that is reusing. You reduce at the same time you reuse it. Then reduce plastic bags. Take your own bag to the shop. ඔන්න පුතේ ප්ලාස්ටික් බෑග්, අපි කියන්නේ සිලිසිලි බෑග් කියලා. ඔන්න ඒවත් පුතේ පරිසරයට මුදා හැරියහම ඔන්න දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ. Now sometimes when you work in the garden, when you dig the garden, you must have seen these plastic pieces. They are like with the soil, when you take the soil out, when you dig the floor, එනවා නේද පුතේ? නිකන් ඇදිලා පස් වලට දිරලත් නැහැ ඒවා. ඔන්න පස් වල තියෙනවා ප්ලාස්ටික් බෑග්. So you can use a cloth bag. රෙදි වලින් මහගත්ත බෑග් එකක් අරන් යනවා අපි බඩු ගන්න යනකොට, shopping කරන්න යනකොට අපිට පුළුවන් ලස්සන රෙදි බෑග් එකක් අරන් යන්න. සිරිසිරි බෑග්ස් අපිට ඕනේ නැහැ නේද පුතේ? So you can reuse that bag. So you reduce using paper, you reduce using plastic, you reduce using plastic bags. So that is how you can reduce, and you can reuse something else which you can be reusing over and over. එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා විසි කරන්නේ නැතුව නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි යන්න ඕනේ. So this was talking about reducing what we have. Then the second one, the second R is for reuse. The first R was for reduce, the second R is for reuse. නැවත පාවිච්චි කරනවා. Don't throw away plastic bags. Keep them and use them again. දැන් ඔන්න පුතේ අපි plastic bag පාවිච්චි කරන එක අවම කරන්න කියලා කිව්වනේ. In the first one, reduce, we spoke about plastic bags. So now when we are talking about reusing, now if we really have to use a plastic bag, you can use it once and then maybe you can clean it, or you can fold it nicely and keep it in a proper place and you can reuse it. අපිට නැවත නේද පුතේ? එක බඩුවක් ගෙනාවහම අපි බඩු ගෙනාවහම අපිට ගොඩක් ප්ලාස්ටික් බෑග්ස් ගෙදර එකතු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ගුලි කරලා විසි කරනවා. Don't do that. Just store them nicely, fold them nicely, then you can reuse it. නැවත පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. නැවත පුළුවන් තරම් අපි දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියටයි අපි බඩු මුට්ටු, අපි පාවිච්චි කරන දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Don't put old clothes and toys in the bin. Give them to people in need. ඔන්න දැන් මගේ දුවල පුතාලා, ඔන්න සමහර දුවල පුතාලා එක සැරේයි අඳින්නේ ගවුමක්. ඔන්න අනේ මං මේකට ආස නැහැ, මට මේක කොටයි, this is too tight for me, this is too short for me, I don't like this color, I don't like this, this is not the fashion, මේක ලස්සන නැහැ එහෙම කියලා එක සැරයක් ඇඳලා අයින් කරනවා. And then you throw it away sometimes. Don't do that. Your old shoes, your old socks, but it has to be in a position where someone else can use it. තව කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ඒ දේවල් අනිත් කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න දෙන්න ඕනේ. So it is not just throwing your things into the bin, but you can always reuse them. නැවත පාවිච්චි කරන්න. අපේ ඇඳුමක් ඉරුණා නම් නේද පුතේ අපිට ඒක පොඩ්ඩක් ඉරිලා තියෙනකොට අනේ මේක ඉරිලා මට නම් බෑ මේක අඳින්න කියලා විසි කරන්න නැතුව අපිට ඒක මහලා නැවතත් ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So that is reusing. We have to, that saves money, then saves time, right? So everything is so precious. So you have to learn to reuse whatever possible. Don't throw away colored paper from presents. That's right. අපිට පුතේ තෑගි හම්බ වෙනකොට ඒව ඔතලා එන ලස්සන පාට කොළ තියෙනවා. ඔන්න ඒ දේවල් විසි කරන්න එපයි කියලා තමයි කියන්නේ.
Be careful opening the present and use the paper again. ඔන්න තෑග්ගක් හම්බුනාම අපි කොහොමද පුතේ අපිට සතුටුයි සන්තෝෂේ වැඩිකමට අපි ටක් ගාලා ඉරලා පේපර් එක අපි ගන්නවා. Don't do that. You can unwrap the gift carefully. හිමීට අලවලා තියෙන මොන හරි සෙලෝ ටේප් එකක් හරි ඒ මොකක් හරි අලවලා තියෙන එක හිමීට ගලවලා නැවතත් ඒ කොලේ පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට හිමීට ප්‍රසන්ට් එක ගලවලා බලන්න පුළුවන් without just tearing it out and just throwing it away into the bin. නැවත පාවිච්චි කරන්න. We are talking about reuse. So these are the few of the little things that I'm telling you where you can, reduce using unnecessary things, reuse the same things that you have, and these are the important things that you need to know as little children. Okay? So that is reusing. Now can you see? Oh, these little gifts are wrapped with newspaper. පත්තර කොළ වලින් ඔතලා තියෙන්නේ පුතේ බලන්න ලස්සනට ඔතලා අපිට ලස්සන ribbon එකක් දාලා we can tie it with a colorful ribbon, right? Then it won't show that as if it's just a newspaper. It will give you a different, a colorful, then a new look to whatever you're wrapping out of the newspaper. That is something creative. මේ newspaper එක පාට කරන්න පුළුවන් පුතේ. You can color the newspaper, you can reuse it. So don't throw away, just try to reuse whatever possible. So we spoke about the first R, which is reduce, the second R, which is reuse. What is our third R? Come, let's go and see. The third R is all about recycle. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට හදාගන්න එක. Right. If we make new paper, glass and plastic from old paper, glass and plastic, we save energy and look after the planet. ඔන්න පුතේ අපිට පුළුවන් නම් අපි පාවිච්චි කරන කොළ නැවතත් රීසයිකල් කරලා පාවිච්චි කරනවා. Plastic, the glass, everything you can recycle. නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඉවත දාන කොළ ටික නැවතත් අපිට අලුත් කොළ විදියට හදා ගන්න පුළුවන් රීසයිකල් කෙරුවාම. Don't throw away anything that you can recycle, but use the correct bin. මෙතනදි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා පුතේ. දැන් අපි අපේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරනකොටත් අපි නිසි පිළිවෙලට බැහැර කරන්න ඕනේ. You have to, dump your garbage not in the way you want, but exactly to the correct bin. හරියටම හරියන ඊවත දාන කුණු භාජනයට තමයි දාන්න ඕනේ. Now we can put glass in a separate bin. We can put plastic in a separate bin. Paper in a separate bin. Then the tin cans, the metal stuff in another separate bin. So the garbage people will take them, and when they recycle, it will be very easy. We can throw away our kitchen waste. අපි කුස්සිය පාවිච්චි කරන දේවල්, we can use them for compost. අපිට compost bin එකක් හදලා කුස්සිය අපි ඉවත දාන, මුළු තැන්ගේ ඉවත දාන දේවල් අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් පුතේ. So always remember, right, to divide your whatever trash that you have, put them in the correct bin, and then you can dispose. Okay, now we are coming back to our pupils book lesson number 3. ඔන්න පුතේ දැන් අපි අපේ 3 වෙනි පාඩමට lesson number 3 එක pupils book එකේ. I hope you are ready with the book. Now we are going to come, because we are talking about a zero waste festival. Now we spoke about what zero waste is all about, and now we are coming to that festival which gives you information in your pupils book. Read and answer. Now we are going to read very carefully. අපි දැන් පරිස්සමට කියවලා බලනවා මොකද්ද මේ festival එක කියලා. Let's start from the very beginning. Listen carefully. You have to concentrate because you have to answer some questions. Leave no waste. ඔන්න පුතේ පළවෙනියට උඩින්ම අපිට තියෙනවා leave no waste. Enjoy and learn to be eco-friendly. අපි පළමුව කියවලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි එකින් එක ගැන කතා කරමු. Leave no waste. Enjoy and learn to be eco-friendly. Zero waste festival.
enjoy bicycle rides. Enjoy bicycle rides. Zero waste festival will have all these things. As I told you that there are separate bins for everything, and you can see, you can put away your garbage accordingly. Leave the bins empty. Okay, leave the bins empty. Bring your own cup, plate and spoon. ඔන්න පුතේ තමන්ගේම කෝප්පේ, තමන්ගේම පිඟාන, තමන්ගේම හැන්ද ඒ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. නැවත නැවත පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් අපිට ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. Then in this festival, now we are talking about a festival, no? This says leave no waste. මේ festival එකේ අපි මුකුත් අපද්‍රව්‍ය තියන්නේ නැහැ. Zero waste. අපි කිසිම දෙයක් විසික් කරලා එතන මෙතන දාලා යන්නේ නැහැ. මේ බින්ස් තියලා තියෙන ඒවට අපි කුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගේන දේවල් අපිම අරගෙන යනවා. එහෙම අපද්‍රව්‍ය දානවා නම් නිසි පිළිවෙලටයි අපි දාන්නේ. Enjoy and learn to be eco-friendly. මේ ෆෙස්ටිවල් එකට එන්න, ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න, සතුටු වෙන්න. ඒ වගේම and learn to be eco-friendly. ඒ කියන්නේ සොබාදහමට අනුකූලව, සොබාදහමට හිතකර විදියට අපි ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගනිමු. Then enjoy bicycle rides. දැන් පුතේ අපි bicycle පදිනකොට there will be no smoke coming out, there are no honkings. අපි වෙන වාහනයක යනකොට කොහොමද පුතේ දුම එනවා, හෝන් ගහනවා නේද? ඒවා පරිසරයට හොඳ දේවල් නෙවෙයි. But when we ride a bicycle, that is zero waste. මුකුත් අපද්‍රව්‍යයක් පරිසරයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. So because we are talking about a zero waste festival, so riding a bicycle is a good idea. Bring your own cup, plate and spoon if you want to eat anything. There are no plastic plates, there are no paper plates, but you have to bring your own cup, the plate and the spoon. Then in this festival, there are workshops. What is zero waste? And these workshops will tell you what is zero waste. Now we already know what a zero waste festival is all about, what zero waste is all about. Then there will be demonstrations. ඒ කියන්නේ පුතේ එක එක දේවල් ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නනවා. එක එක දේවල් හදලා, එක එක දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා ක්‍රියාවෙන් පෙන්වනවා. demonstrate කරලා පෙන්නනවා. So there are demonstrations on what? How to make toothpaste or shampoo at home. Oh, now if you come to this festival, you can learn how to make toothpaste at home, how to make shampoo at home. So because they are friendly, they are eco-friendly, right? And there's zero waste. අපිට ගෙදරින්දිම හදා ගන්න පුළුවන් shampoo, ගෙදරින්දිම හදා ගන්න පුළුවන් toothpaste, ඔන්න හදන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ලු. Then you can exchange some things when you come to this festival. අපිට හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්ලු පුතේ. මොනවද? Clothes, plants, stationery and any reusable material. ඔන්න අපිට එක එක්කෙනා සමග හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්ලු. Clothes ඒ කියන්නේ ඇඳුම්. දැන් අපි කතා කරේ අපිට අඳින්න බැරි, අපිට පොඩි ඇඳුමක් අපි ලොකුයි නම් දැන් අපිට ඒක කොටයි නම් නේද? අපිට ඒවා exchange කරගන්න පුළුවන්. Then you can exchange plants. ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙන මල් පැලයක් තව කෙනෙක්ගේ ගෙදර නැත්තම් අපිට ඒක exchange කරන්න පුළුවන්. යාගේ ළඟ තියෙන එකක් අපි ගන්නවා, අපේ එකක් එයාට දෙනවා නේද පුතේ? That is exchange. Stationery ඒ කියන්නේ පුතේ ලිපි ද්‍රව්‍ය ඉවර වෙච්ච පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉවර වුණේ නැති පොත් නේද? අපිට තව පිටු තියෙනවා නම් ඒ පොත්, කතන්දර පොත්, දුවලා පුතාලා කියවලා ඉවර වුණාම ඒවා තව කෙනෙකුට කියවන්න. Right? The story books that you have already used, where someone else can use. So you can exchange. Then any reusable material. නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් අපිට මේ ෆෙස්ටිවල් එකේදී තව කෙනෙක් එක්ක exchange කරගන්න පුළුවන්. Then at the same time you can sell. Now what are the things that you can do? There will be workshops. There will be demonstrations. Then you can exchange and you can sell at the same time. මොනවද පුතේ මේ විකුණන්න පුළුවන්? සෙල් කරන්න පුළුවන් මේ ෆෙස්ටිවල් එකේ. විකුණන්නත් පුළුවන් අපිට තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල්. Homemade food or garden products.
homemade food. අපි ගෙදර හදපු කෑම. ඔන්න කඩෙන් ගන්න ඒවට අපිට කියන්න බෑ homemade කියලා. Homemade means ගෙදර හදපු දේවල්. ඉතින් අපිට ගෙදරම අපි හදපු දේවල් ඔන්න ගෙනල්ලා අපිට විකුණන්න පුළුවන්. It can be some cupcakes, it can be some sweets, some savory items. නේද පුතේ? පැණි රස දේවල්, කැවිලි වර්ග, නේද? Short eats, ඔය අපි cutlets, patties ඒ වගේ ඒවට අපි කියන්නේ short eats කියලානේ. ඔන්න ගෙදර හදාගෙන ඇවිල්ලා ඒ වගේ දේවල් මේ festival එක බලන්න එන අයට අපිට විකුණන්න පුළුවන්. Homemade food and what else children? Or garden products. අපේ ගෙවත්තේ හැදිච්ච දේවල්. It can be maybe, brinjal, some beans, then it can be chilies, anything that is grown in your home garden. ගෙදර ගෙවත්තේ හැදිච්ච දේවල්. නේද පුතේ ඒවා අපි chemicals දාන්නේ නෑ, no pesticides, nothing is being put and they are so fresh and you can just pick them from your garden and you can come and sell here. Then there are competitions. තරඟක් තියනවලු පුතේ මේ festival එකේ. What are the competitions that you can take part? Poster competition. Posters අඳින්න පුළුවන්. About the zero waste, festival, you can go and take part in the poster competition. අපිට ලස්සන posters අඳින්න පුළුවන්. අපිට අපේ හිතෙන දේවල්, පරිසරයට කොහොමද හොඳ දේවල් පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්නේ, how to take care of our environment, then how to about water pollution, air pollution, නේද? වාතය අපවිත්‍ර වෙන එක ගැන, වාත දූෂණය, ජල දූෂණය, ඒ වගේ දේවල් ගැන posters අඳින්න පුළුවන්. So there are so many things that are happening in this eco-friendly zero waste festival. ගොඩක් දේවල් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා පුතේ. Let's read it once again because we have to answer some questions, and because of that let's read this and we'll go through this once again. Leave no waste. Enjoy and learn to be eco-friendly. Then what is the name of this festival? Zero Waste Festival. මොකද්ද පුතේ මේ festival එකේ නම? Zero Waste Festival. Then enjoy bicycle rides. Now if you come there to this festival, you can enjoy a bicycle ride. There are bicycles, you can take a bicycle, ride it around and you can enjoy yourself. Then bring your own cup, plate and spoon. But when you come there, you have to bring your own plate and your cup and then the spoon. So you can use them to have your meals. Leave the bins empty. Oh, we are not taking, because we are not leaving anything behind, any trash, any waste, we have to take them. We do not put them all over, but we have to use the correct bin and you can dispose them into those bins properly. Then there will be workshops on what is zero waste. Zero waste කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන අපිට වැඩමුළු තියෙනවා පුතේ. workshop එකක් කියන්නේ වැඩමුළුවක්. Demonstrations ඉදිරිපත් කිරීම තියෙනවා. How to make toothpaste and shampoo at home. දේවල් අපි කරලා පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ හදලා පෙන්නනවා පුතේ. Exchange clothes, plants, stationery and any reusable material. අපිට එතනදී හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් ඇඳුම්, එතකොට පැල වර්ග plants, එතකොට stationery පොත්පත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය ඒවා. Then you can sell at the same time. Homemade food or garden products you can sell. Then competitions will be there. Oh, competitions. තරඟ තියෙනවා like poster competitions. So this is a happening place. හුඟක් දේවල් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට සහභාගී වෙලා මේ eco-friendly zero waste festival is a beautiful, wonderful experience with no waste. And it's a eco-friendly thing we all can take part. Right, now let's see, because we have to answer some questions, let's move on to that. Right. Say yes or no. Now this is from your pupils book, children. දුවල පුතාලගේ pupils book එකේමයි මේ තියන්නේ. බලමු අපිට කොහොමද මේ ටික කරගන්න පුළුවන් කියලා. Say yes or no. Yes කියන්න පුළුවන් නැත්නම් නෑ කියන්න පුළුවන්. You have to say. Actually you don't have to write, but you can say yes or no. Zero waste is an eco-friendly festival. Zero waste කියලා කියන්නේ eco-friendly festival එකක්. ඔව්ද නැද්ද පුතේ? Is it yes or no? Yes, it is a
Yes, it is an eco-friendly festival. පරිසර හිතකාමී දෙයක් තමයි මේ zero waste කියලා කියන්නේ. Next one. You can learn how to make toothpaste at the festival. පුතාලා දුවලා එතනට ගියොත් පුතාලා දුවලාට පුළුවන්ද toothpaste හදන විදිය මේ festival එකේදී කියලා දෙනවද පුතේ? Yes. Can you remember? It said there are demonstrations on how to make toothpaste and shampoo at home. So if you go there, you can learn how to make toothpaste at the festival. Yes, we can learn these things. Next one, you can exchange only plants. මෙතනට ගියොත් පුතේ අපිට හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් plants විතරද? No, we can exchange clothes, plants, stationery, anything that is eco-friendly and that is reusable. So you can't you can exchange only plants. You can exchange only plants. That is wrong. No. එහෙම එකක් නෑ අපිට පුළුවන් plants විතරක් නෙමෙයි ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් පොත්පත් නේද ඒ ඔක්කොම අපිට හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. Next one. You can't sell homemade food. ගෙදර හදපු කෑම එතනට ගෙනල්ලා විකුණන්න බැහැලු පුතේ. Can't කියලා කියන්නේ. Is that right? No, we can go and sell homemade food. You can't sell homemade food is wrong. No. You can't sell homemade food. That is no, because you can sell homemade food. The next one. There are competitions. Were there any competitions in that festival? Yes, of course. එතන තිබුණා නේද පුතේ festivals අපිට තියෙනවානේ. festival එකේ competitions අපිට තිබුණා. There are competitions. That is yes. Next one. There would be car rides. ඔන්න කල්පනා කරලා බලන්න පුතේ. Let's take a look at the picture once again. Are there any car rides? Oh, no, that's wrong. There are only bicycle rides. So, for this, there would be car rides. There would be car rides is no. අපිට car තිබුණේ නෑ එතන නේද පුතේ? bicycling වලින් යන එක හොඳයි කියලානේ අපිට කිව්වේ. Right. So we have to say no. The last one. You have to bring a cup from home. Is that right? You have to bring a cup and a spoon and a plate. All those things you have to bring from home. That's yes. Because it's a zero waste, eco-friendly festival. So you have to bring your own cup, a plate and the spoon. So that's right. So now we know what a zero waste, eco-friendly festival is all about. So now I think it's time for us to do our workbook activities. Are we ready? I hope you're ready with the workbook as well. Come, let's move on to our workbook now. Okay, now this is your workbook activity. What do we have to do? Read and match. Write the correct number in the box. Read and match. Write the correct number in the box. ඉස්සල්ලාම අපි කියවලා match කරන්න ඕනෙලු පුතේ. අපි ඉස්සල්ලා මේ පැත්ත කියවනවා. ඒකට හරියන කොටස අපි මේ පැත්තෙන් හොයා ගන්නවා. Then you have to match. After that, what do you have to do? All these answers, this side has got a number. And you have to match it and write the number in the correct box. Okay? Right. So to do that, we have to read properly. හොඳින් කියවලා දැන් දුවලා පුතාලා eco friendly festival එක ගැන ටීචර් කියලා දුන්නා. දැන් ඔන්න ඒක අහගෙන හිටපු අපි ඔන්න workbook activity එක කරනවා. First of all, what we have to do is first we have to match. Right. So now the first one, on this side we will read what we have here and then we will see what we have on the other side and then we will match. An eco-friendly festival, that is what we have here. An eco-friendly festival. Second one, can sell. Can sell. අපිට විකුණන්න පුළුවන්ලු. Can participate in. අපිට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්ලු. Can learn how to make. අපිට
යමක් හදන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ලු මේ ෆෙස්ටිවල් එකෙන්. We have to find what it is. Can enjoy. අපිට ඔන්න යමක් කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් එතන තියෙන දෙයක්. Have to bring. දැන් ඒකේ ආන්සර් එක නම් ඔන්න අපිට තියෙනවා. Number 4 කියලාත් ලියලා තියෙනවා. Have to bring. What do we have in number 4? Oh, your cup and plate. Do we have to bring our cup and plate? Yes, we have to. So, can you see? Have to bring your cup and plate. So, the answer is number 4. Should leave. Should leave. තියලා යන්නේ නෑ. මොනවද අපි එතන තියලා යන්නේ නැත්තේ? We will see. Right. Now, we have 7 answers here with the 7 numbers. So, the number 1 answer, toothpaste and shampoo. Number 2, poster and speech competitions. Number 3, zero waste. Number 4, your cup and plate. Number 5, no waste. Number 6, bicycle rides. Number 7, homemade food or garden products. Okay, right. So now we know what the answers are, but the first thing we have to do is to match. Right. Okay. Now, an eco-friendly festival means what? An eco-friendly festival means, it means zero waste. So that is number 3. Right? We will write the numbers later. First, we will match. Right? Now, I have picked one color. Now, I am going to move on to another color. Let's take another color. Okay. Right. Can sell. ඔන්න විකුණන්න පුළුවන්ලු. මොනවද විකුණන්න පුළුවන්? Can we sell toothpaste and shampoo there? No. Poster and speech competition? No. Your cup and plate. අපිට අපි ගෙදරින් ගේන කෝප්ප පිඟන් එතන විකුණන්න පුළුවන් කිව්වද පුතේ? නෑ, that's wrong. No waste. Oh, that's wrong. Bicycle rides. That's also wrong. Homemade food or garden products. We can sell homemade food or garden products. This is the answer. Oh, right? Okay. Now we have completed 2. Let's pick another color. I'm going to take green. Next one. Can participate in. ඔන්න සහභාගී වෙන්න පුළුවන්ලු. මොනවලද පුතේ? Toothpaste and shampoo? No. Poster and speech competitions. That's right. We can participate in poster and speech competitions. That is number 2. Now we are moving on to our next one. Can learn how to make. Let's pick another color. Oh, let's pick orange color. Can learn how to make. ඔන්න හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ෆෙස්ටිවල් එකට ගියොත් මොනවද පුතේ? We can learn how to make toothpaste and shampoo. Am I right? We can learn how to make toothpaste and shampoo. That's done. That is number 1. Then can enjoy. What can we enjoy? Your cup and plate? No waste. Bicycle rides. We can enjoy bicycle rides. So we will pick another color and yes. So you can enjoy. What can you enjoy? Bicycle rides. Oh, that's fantastic. Enjoy bicycle rides. Then number 4, we already have to bring your own cup and plate. That is already there. So we will just match it with the same color. Then the last one, should leave. මොනවද අපි තියලා යන්න හොඳ නැත්තේ පුතේ? No waste. That is the only answer remaining. So we will take another color. Should leave no waste. Okay. Right. So now we have found our answers. Let's check them once again. An eco-friendly festival means zero waste. We can sell homemade food or garden products. Can participate in poster and speech competitions. Can learn how to make toothpaste and shampoo. Can enjoy bicycle rides. Have to bring your cup and plate.
The last one should leave no waste. Okay, right. Now we will pick our answers and we will write them in the correct box, the numbers. Right. An eco-friendly festival means zero waste. That is number 3. So you must write number 3 in this box. Next, can sell homemade food or garden products. That is number 7. Next one, can participate in poster and speech competitions. That is number 2. Can learn how to make toothpaste and shampoo. Okay, that is number 1. Can enjoy bicycle rides. That is number 6. Then we already have number 4 here, which says have to bring your cup and plate. The last one, should leave no waste. Very good. Okay. Now you know what the answers are. 3, 7, 2, 1, 6, 4, 5. Okay. Right. So we have completed our first part of our workbook activity. We have another workbook activity to do, which is also another interesting one. Okay, right. The second part of your workbook activity for lesson number 3. Read the text. Complete the sentences. Okay, now we are talking about Zero Waste Festival. We already know what it is all about. So we will read this text and complete the sentences. We already have our text here. අපි ඉස්සෙල්ලා අපිට තිබුණානේ පුතේ නේද zero waste festival එක ගැන අපි මේ ටික ඔක්කොම කියෙව්වා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ sentences ටික complete කරන්න. Right, we will read and see first. Zero waste festival. Zero waste is an blank festival. We can blank all garden products. Okay? We can blank bicycle blank. We blank in blank competitions. Last one, we have to blank cups and blank. Okay, right. So we will find the first answer for the first sentence. Zero waste is an blank festival. Now let's take a look at our text. Zero waste is what? It is a zero waste is a eco-friendly festival. It is an eco-friendly festival. Zero waste is an eco-friendly. Parisara hitakami. Eco-friendly festival. Right. We can blank all garden products. We can blank all garden products. මොකද්ද පුතේ අපිට තිබුණේ? We can sell homemade food or garden products. Okay? Right. We can sell homemade food or garden products when we go to the festival. Next one, we can blank bicycle blank. We can enjoy. We can enjoy bicycle rides. Right? We blank in blank competitions. What competitions can we take part? Can you see? We can take part in what? Poster competitions. Right? We can, now we can take part. Or you can say participate. Right? In maybe you can say poster competitions, or you can say speech and poster competitions. The last one, we have to blank cups and blank. Let's see what our text tells us. What do we have to bring? Bring your own cup
plate and spoon. So we have to fill that accordingly. We have to bring cups and plates. Or you can say, we have to bring our own, right? We have to bring our own cups and plates, or you can say cups, spoons and plates. Okay, so this is how we can complete our sentences, fill the blanks and complete the sentence. Right, so shall we read it once again? Zero waste is an eco-friendly festival. We can sell homemade food or garden products. We can enjoy bicycle rides. At the end of every sentence, don't forget the full stop. We can take part in poster competitions. We have to bring cups and plates from home. Okay, right. So now we have completed our lesson number 3. Now we know what our 3 R's are. That is reduce, reuse and recycle. So it is all about zero waste, being eco-friendly, protecting our nature, protecting our environment, and we work for our future. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා දැන් zero waste festival එක ගැන කතා කරා. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද අපි අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නේ. දේවල් කොහොමද reduce, reuse, recycle කියන 3R කියන විශේෂ වචන තුන ගැන මගේ දුවල පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. So it's time for us to conclude and finish our lesson. So I have done my lesson number 3 for you. I hope you will all practice these things what we have learnt already. So I will see you once again with my lesson number 4. Until then, take care and stay safe. Bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.